Wat ik vind proeven is een Blizzard van Dairy Queen. Dat is de cotton candy one. Ik wist niet wat een cotton candy Blizzard houden. Maar die zag ik dat. Ik wil in de wissel een Blizzard proeven, vind ik stout. En waarom zo weer smaak. Ja, met een fles van je kleren. Dus dan erop blijven en een fles van je candy maken. Dus smaakt er nooit aan de cotton candy. En dan zo, ik wil dit choipen tim de aandoen. Fries and ice cream, you all know wat schöner smaakt. Hoe ik dit in waarheid choipen? Ik geloof niet. Ik wil een andere smaak. Dit is smaak eens gewoon schön, maar het is niet de schönste voor mij. En je nog niet subscribed bent, please subscribe. And most importantly, doe me commenting wat een video die wil gelijken. Wat die gelijk voor eten. Wat ik wil aan proeven. Wat ik nog niet geproefd. Ja, wenn die noch nicht Ice Cream in Fries habt, die brauchst du mal zu probieren. Schmeckt sehr schön. Abbewerk er noch heute wieder, da ich ein giveaway, so yeah, be ready for that. What's your favorite Blizzard by Dairy Queen? Leave in the comments. Niet te timid voor banana eten, zoals ik immer doe met mijn fries. You always have to get the buffalo sauce with fries. I'm basically addicted to the buffalo sauce. Ja, en dus ik wil leggen mijn dag met zombie een toten video te doen. Vielleicht voor ons een geven, ik hoop zo. Ik glaube, das ist alles für das Video. Ja, ich hoffe, die haben nicht gleich. Das ist nicht so lange, aber ja, ich habe mit was vertrauen. Wenn du noch nicht subscribed hast, kurz subscribing und auch kleine Kleinigkeiten über sie, so wenn du nur noch klickst, kurz jedem abonnieren, wenn ich ein Video posting do. So ja, wird schön gut, sehen wir uns in meinem nächsten Video. Bye.